Drei, außerirdische Kinder, klammerten sich und sie. Das Nächste, was sie aufhielt. Ein Krieg. Man nennt mich Ana Reyes. Wenn Papier und Protokoll ein Roll spielen, sonst bin ich einfach diejenige, die vermissten zurückholt. Einst tauch ich durch Eis und Feuer, Menschen aus dem Rand der Tod zurückschusieren. Hut liegen die Ränder in der Politik, und die Vermissten sind nicht mehr nur menschlich. Die Mission sagt Verbindungsvisor. Was bei meiner Einweisung wie ein haflicher Exilbefehl klang. Halt das fragile Bündnis zwischen den tyrannischen Flotten und der gesetzgebaren Hegemonie, davon ab, in alte Krieg zurückzufallen. Ich nahm den Posten, und weil ich ruhigen Hinden mehr vertraut als glänzenden Titel. Au Jürgen wären is ruhig Hand, die mich das letzte Mal retteten, als mein Leben zusammenzubrüchen droht. Die Gesetzgebaren nennen sich selbst Lysari, groß, durchnehmend, chemistert wie Brandungslenny, und sie leben halb im Wasser, halb auf Plattformen aus lebender Koralle. Sie etienne Salz und Gesang. Ihr Kinder lernen Strömungen, bevor sie Sprache lernen. In meinem zweiten Morgen dachte ich würde ihr Rhythmen verstehen. Bis zum Sonnenuntergang wusste ich, dass ich fast nichts verstand. Ich traf die Kinder in einem Regen aus maschinell geschliffenem Glas. Ein Pfau war in einem untergetauchten Riff zerschelt und schleudert die unteren Decks in die Untiefen. Ich war mit einem Bergungsschiff unterwegs, als drei kleine Gestalten die Oberfläche durchbrechen. Winzig, leuchtend, festhaltend, im silberschönen Geländer. Sie klammerten sich an das Wrack wie Striche Seepacken. Und ich konnte nicht wechseln. Ein kleiner als ihr Schwestern legt die Arme in den Halswinkel und samt einen hohen, konstanten Tong der mich beruhigt wie ein Kompass auf sie. Ihr Wormen war tot, Opfer des Verunglücks, und die Flut begann bereits, sich zu nehmen, was der Rumpf nicht mehr halten konnte. Wir zogen sie in Bord. Sie rocken nach kaltem Regen und Salz und etwas, das ich beinahe Erinnerung genannt heit. Sie sprachen mein Sprache nicht. Sie mussten nicht. Ihr Hand krollten sich wie Anker in mein Jack, und die kleinst drückt ihr Stern gegen mein Brust, als woll sie prüfen, ob dort dieselbe Wurm war, die sie im Leben hielt. Es gibt keinen Raum in der Rettung, nur schnell Entscheidungen und langsamer Konsequenzen. Ich funkt die Hafen Baird. Das Protokoll verlangt Kindesübergabe, Betrug, steril Akten. Aber der Blick der Kinder, vertrauend, langsam blinzelt unter tropfendem Meerwasser, verschiebt etwas in meinem Brustkorb. Das Heier ließ sich nicht in einen sauberen Bericht falten. Später, als Einboten vertretieren in Schaum und retroakneten Ankum, betrachtet mich die Autoritätsperson, Matron Cerise, wie ein Flut, nicht wie ein Fremd. Ihr Stimme war ein Wellengang aus Vorsicht und Neugier. Du hast uns unsere Sicht gebreckt, sagt sie, und ich folgt mich wie gemmend, der mit einer Ladern ein Heil, betritt an Edelstein, statt Fledermhus Feindet. Sie waren keine königlichen Schar, erklärt die Matron der Mensch, sondern Hafenschützeling. Drei Lehrlinge eines geseiten Konservices, deren Tutoren nicht wieder aufgetaucht war. Die Hand der Matron verweilt auf der Kleinsten. Ein still, Trauer schimmert in ihren Augen. Ich hatte sie gerettet. Der Preis davor war bereits in Blicken und Characten berechnet worden. Gemmen Wichtiges in der Hegemonie hat entschieden, das mein standfestiget einem größeren Zweck dienen kennt. Wenn die Matron bittet, dass ein Mensch im Hafen bleibt, ist das keine Gastfreundschaft, es ist ein Prüfung. Die Kinder zu schützen bedeutet, in einer Kultur zu leben, die meiner Art vielleicht niemals vergeht. Und Gemmen beobachtet dies Prüfung. Wenn du halten musstest, würdest du bei Fremden bleiben, die dich brauchen, oder in die Vertrauenssicherheit zurückkehren? Die Einleitung der Matron, formuliert als vorübergehender Posten,
zum Wohlholder Schutzling, hat die schwer einer Flut, Lies unausweichlich. Ich unterschrieb, weil ich noch nie at deren war, Menschen in Gefahr zurückzuweisen. Mein Kommando daheim net is gemeint Integration. Was ein sterile Art ist zu sagen. Setz ein Kämpferprob Tyrannerin in das Hers einer fremden Kultur, an Biobatcht, ob der Frieden heilt, wenn Menschen die Linien verwischen. Gott, sollten sie testen. Ich schuldig dem Osien Onihins und Eils. Die Hafen Siedlung, Glasriff und lebendig Stieg, stellt mein Gefühl für Mastab auf den Kopf. Lysari-Architektur wird kultiviert, nicht gebaut. Strukturen wachsen aus Korallenhüllen, leuchten aus biolumineszenten Dörren. Wij sind von solartigen Organismen geskunkt, die intakte Gezeiten ATMen. Das Konservatorium der Schützling lag wie ein Giftnitz Blütenblatt am Meer. Wo klein Praktisierend lernten, Algengärten zu heilen, an du geboren Riff zu besingen. Mein klein Zimmer lag über dem Wasser, an mein Bugungen waren unbeholfen in einer Welt, in der die meisten Emeit fühlen und flossen lebten. Die Kinder waren überall. Sie folgten mir morgens, brachten mein Stiefel, immediaten meinen unbeholfenen Gang. Die kleinst Sira stupst immer wieder Emeit der Stern in den saw meiner Jack, als weil sie diesen Moment im Wrack festhielten. Kale und Miran wollten etwas anderes wissen. Ob ich die Luft anhalten kann, ob ich ein Gerasins Tau flicken kann, und ob Tyranner wirklich immer so laut sehen. Neugier war gefglitscher als Jed Waff, ehrlich, scharf, ohne Bosheit. Hinter den Kulissen macht mich nicht jeder. Conservative Altest vermelten aber Salzblut verengen, alte Konflikt. Ein harter Beamter, sprecher Rahl, beobachtete meiner Bugungen Emeit Processum, undurchsichtigem Blick. Der Hafen vertraut nur seinen eigenen, und Vertrauen hat wenig Geld für überlebend menschlicher Krieg. Ich verstand das. Vertrauen ist nichts. Was man fordert, man verdient is durch Wind und klein Beweis. Der erste Test kommt wenig später. Ein Riffflieger meldet ein plötzliches Absterben von Elgen in einem Taschenriff nahe der Vorhut, ungenlich stark. Die Lehrlinge hatten Angst. Ohne Elgen stirbt junges Korallenket. Und die Verkendel konnten sich zusitzen. Die Matron skickt mich mit 2 Lehrlingen, an Rahl besten darauf mitzukommen. Auf meinem Schiff sah wie ein Stein. Wir fanden das Riff im Zwielicht. Still, ohne Leuchten, mit einem Film aus Chemikalien. Ich stieg ins Flatschwasser und folgte Jeans Alte. Widersprachlich Gefühl, fell am Platz, und da zugerig. Die Algenwurzel waren ausgefranst wie Würzt. Or auch immer das getten hat, was genau, wo man verletzen muss. Sabotage ist immer ein Sprache der Angst. In dieser Nacht lag ich wach, wenn die Kinder schliefen. Die Matron erwartet mehr von mir als Betrug. Sie erwartet von mir, der Beweis zu sein, dass ein Mensch dort verlässlich steht, wo Politik scharf ist. Ich hatte schon Katastrophen verhindert, aber noch nie ein. Die wie ein Klinge in der Scharnierstelle eines Friedens hielt. Jemand hat das Leben des Hafens als Waffe benutzt. Ein gezielter Schlag. Und der nächste wird nicht saftlich sein. Wir tagten im Rat unter einer Kuppel aus lebendem Tang. Dort beversagt die Matron Geschwliches, while Flansen erinnern. Sie sah in der Mitte, flankiert von Pflegern Ungelehrten. Rahl trommelt ungeduldig mit den Fingern. Der Bericht über das Riff hat ein seltsam Signatur. Ein hochstunner Glum, der Notchmaschine fit an Metal Rock. Keine natürliche Krankheit. Absicht. Die Matron sprach ruhig. Wir haben verbundet, sagt sie, wenn der Übersetzer Namen flüstert. Wir haben euch feind. Keine Entscheidung, ein Billens jeder Welt, die affin sie und affin Wunden kennt.
Mein Roll war a physio Kontaktpunkt in Wahrheit über ein sichtbarer Steg und, dank meiner Vergangenheit, ein Liesdrohung rauspert sich. Wir fanden Spuren eines tyrannischen chemischen Markers, benutzt in Interdictionsmenschen. Die Couple wurdet still, als heit das Wort Jane. Mein Brustkorb zog sich zusammen. Es war ein Vorwurf, aber der gefährliche Ziel war die Absicht dahinter. Jemand wollte es aussehen lassen, als heiten Tyranner überbundeten sabotiert. Falsch Flaggen in Sunden Krieg immitierten. Ich spürt Kales und Marans Horn, die in mein Raum glitten. Sira samt einen tiefen Ton, der mein in ihrs bundelt. Dies Kinder geharten nicht in politisch Spiel, aber ihre Anwesenheit matcht mich zu einem Symbol, menschlich, anwesend, verantwortlich. Die Matron schlag ein Inspektionsteam VOR, gemischt aus Lysari und Terraner, und sah mich direkt an, du wirst gehen. Es war weniger ein Befehl als ein Prophetie. Ich nickt. Ich jäh. Am nächsten Tag fanden wir die Kerl. Burgerbean-Kanister im Schlick, VOR der Mole. Das Siegel trug ein tyrannisch Mark, aber die Graver war nicht gemt. Ein gefälschter Abdruck, bewusst platziert. Ein Drehbuch für Misstrauen. Wir brachten den Beweis zum Tribunal und der Streit begann. Rahl wollte eine formelle Untersuchung. Und wollten Vergeltung. Jemand wünscht sich die Einfachheit alter Feindschaften. Die Matron hielt mit ihr bloßen Prozent dagegen. Wir wollen keinen Krieg aus der bequemen Vollheit der Schuljuweisung. Wir schützen Kinder und Riff. Als ich später das Gebüt verliehe, legt sie kurz ihre Hand auf mein Schulter. Formal, aber warm. Du hast ihnen etwas gegeben, was sie nicht hatten, sagt sie Lies. Einen Menschen, dessen Hand wissen, wo sie hingehören. Nicht jeder akzeptiert Zurückhaltung. Jemand hat einen Zeitsender im Frieden eingebracht und müssen nicht einmal selbst entzünden, um ihn brennen zu sehen. Wenn der Frieden fragil ist es müdiger, schnell zu bestrafen, oder müdiger, zurückzugulten und stark zu sagen? Was würdest du tun? Die Sabotage waren die Eils. Patrouillen wurden dichter, Handelsrauten verlegt, und unser kleines Schiff wurde weniger Bergungsschiff als schwimmender Aufklungspunkt. Die Kinder bekamen mehr Aufsicht, mehr unterricht, und da ließ die Matron Kehl und Maran tagsüber meint mehr auf Deck. Denn Neugier ist ein Lehrer, den man nicht ersetzen kann. Ich bracht ihnen bei, Taui zu flicken, Strömungen zu lassen, den metallischen Jerek eins Flusses zu erkennen, der etwas verbarg. Sie brachten mir Seelieder bei, und wie man wirbel durch die Fuseln spürt. Das war die war Arbeit der Verschnung. Keine Vertrag, sondern klein Tauschgeschäft von Wissen und Vertrauen. Da nicht alle Problem liegen sich durch Handerbeat lassen. Die Spur der Sabotage, fort zu einer Gruppe Hafenbewohner, die Menschen misstrauten. Alte Narben von Oberfüllen hatten sich in Ressentiments verwandelt. Die Matron organisiert Gespräch. Zuerin heilt nicht sofort, aber es verhindert neue Wunden. Aber der war Drahtzieher war ein anderer. Edris, ein seidenjohandeter Kaufmann, der mit Jerikten und Schiffswracks handelt. Hat die Kontakt, die Mittel, und das Kalkül. A war gefgelich nicht, weil ein TBM für war, sondern weil ein geschicktener soll war. Ich stellt in eins abends zerried, alles schelde wie jemand, der immer einen Vorteil sieht. Menschen machen gut Drammen, sagte, unterschätzt mich, und das war sein Fehler. Ich sagte ihm, dass ich ihn nicht puren lassen würde, dass ich keinen Krieg zulassen würde, der aus seiner Gier geboren war, sein Augen flackerten. Hat nicht erwartet, dass ein Mensch für Frieden unbequem sein kann. Später fand ich die Kinder im Konservatorium. Sarah schlief mit meiner Jack unter der Stirn.
Kale und Miran flockten Kelp zu einem Kranz. Ich setzte mich zu ihnen. Die still hielt mich wie Hand. Die Matron trat in den Turmen. Du glaubst vielleicht, du wirst hier, zu lehren, sagt sie. Aber du bringst uns Standfestigkeit. Nicht alle feind tragen Rüstung. Manch verkaufen Panik auf dem Markt und ertrunken einen Hafen in Jerichten. Edras ist ein Händler, aber sein Hand kennen einen Krieg entzünden. Wenn ein Konflikt MIT werden statt MIT Waffen in Fact, werden kann, würdest du schweigen, den Frieden zu schützen, oder die Wahrheit sagen und riskieren, dass es bricht? Die Spur von Edras fortans durch Vertrag und Lieferungen, klein Bestechungen, versteckten Eisendungen für die Juren Dachs. Je tiefer wir grubben, desto deutlicher sieht sich, dass es nicht nur ein einzelner Mann war, sondern ein Netzwerk. Vermittelt Grolls, Chemikalien des Schwarzmarkts und politische Figuren, für die es bekam war, Wedzusen. Das waren die Ruhm, in denen Menschen mit ihren Errungen handelten und es Strategien hatten. In dieser Nacht schlick sich Miran in mein Unterkunft. Wir haben gehört, wie sie dienen Namen sagten, flüster da, so wie Kinder ihre Stimmen senken, wenn sehen vielleicht noch Angst haben könnten. Sein Augen waren groß und aufrichtig. Die Art von Ehrlichkeit, die Lehrmänner verlernen. Sie sagten, der Mensch wird uns vergeseiten besallen lassen, die wir nicht versicht haben. Die Ungerechtigkeit darin entfacht etwas Altes in mir, das immer auf die Ungerechtigkeit gegenüber einem Kind reagierte. Ich versprach, die Wahrheit zu finden, und sah mit Ruhe bis zum Morgengrauen da. Rennt wir mit einer glühenden Lampkontesuge durchgingen. Überrascht mich mit einem Bericht aus dem Sicherheitsarsch. Der von Überweisungen in ein Offshore-Briefkastenfirma sprach, registriert auf den Cousin 1 Ratsmitglieds. Namen, die niemals miteinander heiten vernupft sein dürfen, wären aus Bequemlichkeit zusammengefügt worden. Macht heilt der Freund oft warm, selbst wenn sie den Rest verbringt. Wir legten der Matron die Beweis vor. An der Gesicht faltet sich in ein still Kartaus Schmers und Entschlossenheit. Wenn dies Männer einen Krieg beginnen wollen, unser Schicksal neu zu formen, sagt sie, würden sie es aber unserem Tatenriff tun müssen. Sie legt einen Plan vor, das Netzwerk entlarven und die Vermittler auskulten. Sie wollte eine feindliche Konfrontation, beweis vor dem gesamten Rat, das Gefälsjonen, die in großer Rhetorik lebten, aber es riskierte auch, eine Fien Wand neu zu entzünden. Ich schlug etwas langsamers vor. Das Netzwerk enquadern, den Versig aufzeichnen und den Beweis vor dem Tribunal vorlegen. Es war ein Gerelabrisis, legal und chirurgisch, nicht ceremonial. Die Matron stimmt zu. Den Instinkt, den nicht nur der Rettung, sagt sie in einem Ton, der etwas in mir aufbrach, dass ich nicht benennen wollte. Wir stellten die Falle mit zarter Sorgfalt. Ich konstruiert ein falsches Liefermanifest mit Mike Rawls Hilfe, ein verlikend Route, die in Edras Buckern oft talken word. Ein kleines Team, Lysari-Kinder, menschliche Ingenieur, und einig Lehrling der Konservatorien, wartet in versteckten Buchten. Wenn das Netzwerk reagierte, wurden wir folgen und die Drahtzieher entlarven. In der Nacht, in der wir das Netz zerschnappen liegen, fällt ich mich am menschlichsten. Nerven wie gespannte Kabel, das Gewicht des Vertrauens wie Metall auf meiner Brust. Kale und Miran wollten mitkommen. Die Matron sagt ja. Mit einer Intensität, die sich wie Erlaubnis und Herausforderung zugleich anfühlte. Du wirst vorsichtig sein, sagt sie, und du wirst sie heimbringen. Ich sag dir nicht, dass mein Begriff von Heimat manchmal keine Wand hat. Die Falle ist gestellt. Jetzt worten wir, und im Worten riskieren wir alles, was wir aufgebaut
Haben, wordest du eels riskeren. Ein paar Lugner zu fassen. Oder wordest du den Frieden waren an den rough langsam sturben lassen? Gai Nacht bewet sich wie ein blinds Wiesen. Wir glitten unter einem schiefergrauen Himmel hinein. Ein Schattenboot, Geffert von Lysari-Lichtern, die wie niedrig Stern blinkten. Das Falschmanifest war ein perfekter Kader. Ein Lieferung von Neutralisatoren. Blick für ein Riff Restaurierungturs bestimmt. Edris schluckt den Kader. Es gibt einen Lufer, die wir in einem geheimen Dock abzuholen. Wir folgten in versichtlichem Abstand, bis sie in ein Eng buckt heinen schlecken, wo die Geseiten die waren engig verbargen. Dort, im Schutz der taten Korallenriffs, laden manner Kanister in ein Unterwasserfrogs, dessen Markennamen für uns rückverfolgbar war. Unsere Taucher bewegten sich. Die Lysari-Lehrling sangen einen tiefen Ton, der das Wasser erzittern ließ. Ease war ein Signal. Ich folgte die winzig klein Hand von Kehl in meiner, und für einen Sekenden Bruchstil schürft sich die ganz Strategie in meinem Kopf zu einem einzigen klaren Ziel. Der Überfall war chaotisch, so wie Wahrheit immer chaotisch ist. Wenn sie auf Gier trifft, Gerangel, Geschrei in vielen Sprachen, Lichtblitz, enger Strahlen. Wir schnappten uns Manifest. Very gelten die Luke de Unterwasserfrogs und tauchten mit Beweisen auf. Verstot wie Fisch in einem Netz. Die Männer flohen und hinterliegen Geschlieren und Ausreden. Edris selbst erschien nicht. War ein Hindler, kein Schläger. Hielt sein Hand gern sauber. Wir brachten die Beweis im Morgengrauen zum Matron. Der Rat trat zusammen, und das Tribunal rief zugen. Die Stimme der Matron trug wie ein Glock. Als das Hauptbuch aufgerollt wurde, wandten sich die Namen unter dem Gewicht der Tint. Das Netzwerk offenbart sich. Der Cousin eines Ratsmitglieds, ein Gruppschmuggler und ein Name, der den Raum kippen ließ. Ein Senator von der Erde. Investitionen, die durch einen dünnen Schleier von Briefkastenfern liefen. Hier überkurt Ozin, Leichtigkeit. Der Fallout war sofort spürbar. Protest, Lügnungen, Entschuldigungen. Guy wie Scarfstein über das Becken der Diplomatie prallten. Da die Wahrheit des Hauptbuchs ließ sich nicht durch bloßes Leugnen glitten. Die Matron adjurte souveräner Effizienz. Ordnig ein Prüfung und forderte den Gesandten des Senators zur Befragung. War das Verfahrenstechnisch äquivalent dazu, ein Streichholz in Licht zu verwandeln. Aber Edris blieb in Schatten, schmeckt in seinem vermeintlichen Sieg. Sein Stimm wandert durch Markstrom, flüstert, das menschliche Einmischung privaten Handel ausspioniert habe. Plötzlich fühlten sich die konservativen Taschen des Hafens in ihr Unruhe bestätigt. Der Sieg, den wir erringen hatten, kippt in einen neuen Konflikt. Jean, die den Skandal nutzen wollten, am Menschen vollständig hinauszudrängen. Später, als die Glocken des Konservatoriums den Abend eingetreten, drückt sich Sarah gegen meinen Unterarm und singt denselben ruhigen Ton wie in der Nacht des Wracks. Ich merkt, dass mein Rust nicht mehr dieselbe war. Ihr Vertrauen hat sich in etwas wie Verpflichtung geflochten. Die Hand der Matron auf meiner Schulter kehrt in diesem Abend ebenfalls zurück. Weicher, stabilisierend, wie ein Anker im tiefen Stein. Wir haben Beweis gewonnen. Das Netzwerk ist zerfallen. Aber das richtig zu tun ist selten sauber. Und Edris ist immer noch frei. Die wat de Hafens in ein Waf zu verwandeln. Die TG fügten sich in einen neuen Rhythmus. Patrouillen, profangen und Versichtslektionen deren, wie man als Fremdsgesicht vio Gericht auftritt. Die Matron hielt mich nah in Entschiedungen, die gewickt hatten und ließ die Kinder in den Randern wandern, wo sie gleichzeitig sicher und mutig sein konnten. Kehl bracht mir ein Lied bei, das Stramoen kartiert.
Miran siegt mir, wie man aus Kelp ein Sicherheitlein flickt. Sarah schenkt mir ein klein geschnitzt Muschel, die Einblick in mein Hand passt. Sie nennt is ein Versprechen. Da die Politik des Hafens vergeht keine sauberen Zeitplan. Einbügen wuchs in den Reihen der Hafenwohner. Familien. Die im Krieg Wils verloren hatten, an den Nussen Skandal als Bestigung alter Krankungen sahen. Sie versammelten sich in Docks und Gassen, hielten Schilder hoch, die alte Bilder mit neuen Ängsten mischen. Edres Geflüster fand empfänglich Ohren, und einen gefglücken Boten. Captain Voss, ein pensionierter Sicherheitschef, der nun ein Privatverlinie betrieb. Begann Konvoi-Boykott zu organisieren und sprach von menschlichem Wert, der mittilt beantwortet werden muss. Die Matron riet zu Geld. Geld kostet jeden etwas anders, je nachdem, wer zielt. Rahl und ich kartierten Routen für lebenswichtige Lieferungen und verstärkten die Patrouillen. Trotzdem gab es neue Spannungen zwischen Hafenarbeitern und menschlichen Teams. Kleine Beleidigungen, die in fast ausbrachen. Ich fand mich überall dort wieder, wo Jürger zu kochen begann. Ein Mischung aus Gewohnheit und Sturheit zog mich zu den Randern. An einem Nachmittag fing Rahl ein kodierte Nachricht Abe, die für was bestimmt war. Sie dutet auf ein Blockade hin, die Treibstofflieferung launligen Salt, falls die menschliche Prozess nicht reduziert wird. Was strikt Pales AB? Luggen ist ein Fähigkeit, so fein wie Gede Siemens Gunst. Wir setzen einen Kader, ein Tarnfrecht, begleitet von Lysari und Menschen-Teams in Verstecken. Entweder wird sie ungehindert passieren oder die Blockade entlarven. In der Nacht des Tests dünnt die Sturstide das Licht aus, und die Bark verlangsamt sich wie ein verwundeter Wall. Als wir aus einer gesicherten Bucht beobachten, tauchten schnell Skiffs auf, maskiert manner mattgrä Farmen, und für einen Moment hielt die Welt den Atemen. Ich glitt in Action, mit dem kleinen Team, das zu einer Art zweiter Familie geworden war. Wir setzen nicht tadlich Namen ein, und nahmen die Manner fest. Unter ihnen irrtend im Dunkeln ein Vertrautslaschen, ein Mitarbeiter von Edras Front. Die Blockade war ein Schritt zu etwas Hässlicherem. Im Tumult wurde Miran getroffen. Ein leichter Schlag, geht ich zur Einschüchterung. Und in mir entflammt, what, alt, heiß und nah, und gut. Ich packte den Mann, der in geschligen hat, und hielt ihn fest, bis die Lysari-Watchen übernahmen. Mirans Augen waren groß und wütend, und sahen aus wie mein eigenen, als ich nun war. Später sah ich bei ihm, Reinit Sauls und Blutiges von seiner Schlaf, und er fragt nur, werden Sie dem Riff wetten? Mein Antwort muss mehr sein als bloß Tapferkeit. Nein, sagt ich, obwohl ich nicht versprechen konnt, dass es kein Risiko war. Der Plan der Matron hielt stand. While wir uns nicht catern liegen, und while wir Beweis hatten, die den Ring zusammenhielten. Aber Beweis sind nur ein Schild, solange diejenigen, die es haben, not stehen. Ich fragt mich halb mütig, halb ängstlich, ob ich lange genig stehen werde. Blockaden gehen nicht nur Wehren. Sie gehen darum, wer Sicherheit definieren darf. Jemand will, dass der Hafen von Angst entschieden wird, und dieser jemand wird kühner. Das Tribunal setzt die öffentlichen Enthüllungen an. Beweis und Angekleid sollten wir Altessen und Bürgern erscheinen. Die Matron versprach Transparenz für ein Mensch, die nach Bedeutung durstet. Wir seiten manifest und beschlagnahmt Kanister, und selbst ein Gesandter der Erde sah steif auf den Binken, earthtind vor verlegenem Leugnen. Am ersten Tag erhob sich ein Slogan wie Nebel vom Dach, Sauls für das Sauls. Der Ausdruck konnte hingeb oder Verachtung bedeuten, je nach Betonung.
Edras hat is Geschäft, beides gleichzeitig zu wecken. Der Markt schwoll und unter den Masken verbargen sich nicht nur Gesichter, sondern Absichten. Die Matronen stand vor dem Tribunal wie ein Riff, das einem Sturm trotzt. Das Tribunal sind sehr brechlich, wenn ein Mensch nach Theater verlangt. Rennt einer Pause, trinkt ein Grub, durch den Juren Schutzring. Sie wollten einen menschlichen Walkman zum Dach zieren, ein effektliches Beispiel zu statuieren. Ich stellt mich vor und folgt die Hits von 1000 Augen, die entscheiden wollten, ob sie einem Krieg zuschauen oder Frieden bewahren wollten. Menschen sind grausam, wenn sie die wahren Kosten der Grausamkeit nicht spüren. Ich dacht nicht nach. Mein Ausbildung, der Reflex, sich in Gefahr zu bügen, Schaden zu blockieren. Leiste sich wie ein gespannte Feder. Ich stellt mich zwischen die Waschen und die Mensch. An dem Jedrange warf Gemmen dein Seil, das sich Sire schlang, die zu nah gekommen war. Sie stürzt. Die Zeit fiel in einen klaren Moment. Ein menschliche Hand, die ein Kind des Hafens offing, 100 Jahre alte Geschichten hatten keine Zeit, sich neu zu ordnen. Ich hab Siraho, und wanti mich abi. Sie klammert sich in mich, mich heftig, und drückt ihr Stirn in mein. Ein Herbers Keuken ging durch den Platz, und dann schnitt die Stimme der Matron, riesig und kalt, wie Licht hindurch. Sie befahl der Mensch, sich zu zerstreuen. Wir machen unsere Kinder nicht zu subjekten, sagt sie. Wir lassen nicht zu, dass Angst unser Gesetz diktiert. Is war ein hässlich Nacht, und da geschah inmitten der Hässlichkeit etwas anders. Menschen, die geschrien hatten, verstummten, blinzelten und zogen sich zurück. Die Autorit der Matron lenkt die Watt zurück Instruktor. Die Änderung wurde unter erstem Schutz und klaren Regeln vorgesetzt. Beweis wurden gehört. Zugenossigen aufgezeichnet. Am Ende wurden mehrere Männer für schuldig befunden, festgenommen, ihre Verbindungen offengelegt. Edras Lügnungen bröckelten unter der Schärfe der Tint. Später sah Maran auf meiner Coach und erzählt mir Geschichten von alten Stürmen. Walt die über das Riff, das ein Brig verschlungen hat und später als Nackerns Gartenstück zurückgab. Ich erzählt die Geschichte schlecht, lacht und schlug mir auf den Arm. Das Gergusch fällt sich in wie ein Erlaubnis, für einen Moment weniger wachsen zu sein, menschlich zu sein, so menschlich, wie nur Gemmen sein kann, der gelernt hat, might davon zu kommen. Wir haben die Änderung überstanden, und die Verhaftungen waren öffentlich, aber ein Händler kann immer in den Schatten verschwinden. Und Edras Abwesenheit ist weniger tröstlich, als wir gehofft hatten. Wenn ein Mensch blooddurstig wird, was bricht Durst? Die Gesetz oder die Menschen? Und würdest du zwischen sie und das Unheil treten? Edras verschwand. Sein Lagerhauser waren leer Hallen voller Gericht. Ohne sein Forum zerfiel das Netzwerk. Da Splitter sind scharf. Die politischen Nachwirkungen reichten weiter, als wir erwartet hatten. Der Gesandte des Senators sieht ein Show der Ruhe. Aber geschieht, die Luther sind als ein einzelner Skandal, behielten ihr Kanten. Ich fand mich nicht nur in der Verteidigung des Hafens wieder, sondern der Idee, dass zwei Völker im selben Satz stehen können, ohne zum Satzzeichen im Untergang der anderen zu werden. Dann versicht Gemmen, ein Geseitenbecken zu vergiften, subtil, chirurgisch. Keine Messenkenes zu Diesel, sondern ein winziges Fläschchen in ein Brotbeet geschmuggelt. Kehl fand Ease, als Elgin auf Stressenton Kraft. A Schrie nickt. Kam zu mir, in einem langen Wagen gesickt, an zwei zitternden Händen. Das Etiquette trug einen Code, der is Dürselben Offshore-Firma zordnet. Ein verzweifeltes Echo. Och immer das tat, kümmert sich weniger Schuljuesen, als die Lies langwierige Erosion,
die Vertrauen tropfenweise tät. Wir handelten schnell und ließ, schlossen die Brotstätten, behandelten die Beat, an Seiten der Matron die Testergebnis. Ihr Antwort war sauber und gesetztreu. Ein Watch über den Brotstätten, eingeschränkt Sonnen, und ein Aufruf in benachbart Siedlungen zur Aufsicht. Da unter der Ordnung lag Krankheit. Jemand hat Gift in einen Ort gebracht, der nun Leben vorbehalten war. Der Gedenk, dass Zärtlichkeit so verletzt werden konnt, bog etwas Harz in fast allen von uns. Nachts fand ich die Matron im Ufer, die Hand im Wasser, ihr Gesicht im Schatten. Sie ließ mich stehen. Manchmal akzeptieren Herrschergesellschaft wie ein strategische Höflichkeit. Sie wollen, dass wir unsere eigenen Fürchten, sagt sie, ohne sich umzudrehen. Sie wollen, dass unsere Hand mit wat bestätigt sind, damit sie stellen können, was sie nicht verdienen. Wir sprechen über klein Dinge, über Begonien, die im Schatten gut wachsen, über Kelparten, die sich in die langsame Melodie von Wiegenliedern erinnern. Irgendwo in diesem Gespräch entstand ein dun Linie zwischen uns, ein Zärtlichkeit, die kein politisches Theater war. Sie legt für einen Moment ihr Hand auf mich. Is war Kurs, aber is passt, als Geher is dorthin. Am nächsten Morgen fand ich einen Zettel in meiner Jack. Beschützerin. S. Keine Unterschrift außer dem Anfangsbuchstaben. Aber ich wusste, die Matron hat ein persönliches Risiko auf mich gesetzt. Ihr Vertrauen war nun persönlich. Und als was man persönlich matcht, word schwerer zu verlieren. Jemand eskaliert von Spektakel zu Sabotage, zu direkten Angriffen auf die jüngsten der Hafens. Das Netzwerk mag zersplittert sein, aber die Absicht ist klar, aus unserem Frieden ein Lied zu machen. Die Entscheidung kam wie ein Ruf der Gezeiten. Wir werden die verbelbenden Noten bei Netzwerks direkt konfrontieren, nicht nur durch Tribunal, sondern mit geduldiger, gezielter Arbeit. Die Matron autorisiert ein gemeinsam Durchgang aller bekannten Affiliates, Lagerhauser, Docks und die schattigen Halen, in denen Schmuggelware auf selbstgefliege traf. Ich arbeite mit Lysari-Tauchern und menschlichen Ingenieuren zusammen, einer flickenteam Crew, die im Tag derer bewett, die aus not gelernt hatten, einander zu vertrauen. Am zweiten Tag der Durchsuchung schnitt ein Kurier unseren Weg und überreicht ein Nachricht, angebrannter Text, auf einem Stück Seiden, ein Roh, bedrohliche Botschaft, verschwindet oder Schützling sterben. Die Handschrift war ein Schmierspray aus Zorn. Das Gesicht der Matron verharrtet sich zu etwas, das mich die Kriegerin sein ließ, die sie war, beverwernab flickt und familiar Sorge ihr Leben zusammenfleckten. Sie würden unsere Kinder nicht nehmen, Angst zu bauen, sagt sie. Die Durchsuchung fand mehr als Schmuggelware. Wir entdeckten ein klein, verschlossen Bucht unterhalb einer Ramp, wo man einen bestenden Neutralisatoren und ein Verzeichnis geplanter Strungen horteten. Zwischen den Lissen fand ich ein kryptische Notiz, zur Nacht des Himmelsbruchs. Die klang, als sei sie dazu bestimmt, Terror zu sein. Ein Plan, Himmelsgötter zu senden und dann Panik auf sie zu ersuchen. Wenn jemand über einer False-Flag-Action gedroht hat ein paar gut platzierte Explosionen daraus einen echten Krieg gemacht. Wir handelten wie die Matron und ich koordinierten eine fein gemeinsam Verteidigungspräsenz. Lysari-Waschen, ein menschliches Schiff patrouillierten sichtbar, und die Lehrlinge des Konservatoriums sangen den Riffen, damit ihr Leben stark blieb. In der Nacht, in der die Verschwörer zuschlagen wollten, Lustet der Hafen vor Bereitschaft statt vor Furcht. Die geplanten Kader trafen auf Lysari-Abfangteams. Die mutmaßlichen Saboteur fanden Leerbuchten dort, wo sie Panik erwartet hatten, und die Falle, die wir gestellt hatten,
verwandelt ihren Terror in ihr eigen Gefangenheit. Noch den Festimen ließ, effizient und weniger befriedigend, als die populistischen Fantasien von Vergeltung, atmet der Hafen aus. Kale und Miran feierten, indem sie Kelpgerlenden flockten, und sie uns wie Kronen in die Haare woben. Sarah schrieb mir ein klein gezeiten Notiz und steckt sie in mein Tasch, damit ich sie unerwartet finden word. Darin stand, du hieltst uns wie Heimat. Dieser Satz blieb in mir stecken. Seltsamerweise keinen kleinen Sitz viel bewirken. Die Matron nahm mir den mein Handling, nicht zur Ausübung von Autorit, sondern für etwas Stillers. Du hast sie gehalten, sagt sie, und jetzt wurden sie uns lehren, dich zu halten. Is war dort ein unerwartet Sanftheit, die Ehrlichkeit meines eigenen Herzens praft. Im anschließenden Schweigen gingen wir die Jahren Piers entlang, bis die Stern hängen blieben. Ohne Aufhebens tat sie etwas, es mich, keine Frau. Die einst aber aus ihn gegingen, an durch Krieg gesunken war, zugleich unverrinkert, undenkbar fühlen ließ. Sie presst ihr Stern in mein, in der lyserischen just enger Verwandtschaft. Is war kein Kuss, is war kein Theater. Is war ein geteilter Edenzug. Der sagt, ich habe dich als bestendig geholt. Wir haben den Plan gestoppt, aber die Narben die Hafens bleiben. Vertrauen Verb Faden für Faden sorglich repariert. Dein He der Matron ist ein Wall, die viel riskiert. Das gilt auch für mich. Wenn der Gemmendein stils versprechen ambietet, aber das Brüllen der Politik hinweht, wurdest du is einem, wohl wissend, welch Gefahr is mit sich bringt. Man et Virgingen wie gezeiten Sickel. Das Konservatorium heilt sein Beat, die Verlinien nahmen den Betrieb wieder auf. Der Handel krach Zürich in stable Fluss. Die Verhaftungen brachen die gefälligsten Nacken des Netzwerks. Obwohl Gerrit den Kaschen weiterleben, wo angstrang ist. Denn ich spielten die Kinder wieder offen, und ich lernt 1000 klein Dinge darüber. Wie es ist, Mensch zu sein in einem Ort, der sein Verlust erinnert und Beaut in täglichen Rückgaben misst. Die Matronen ich verbrachten weniger formell Momente und mehr Zeit in stiller Zusammenarbeit. Sie lud mich ein, aber Riffschutz zu beraten, und ich bracht einer Gruppe auszubildender, robuster Bergungstechniken bei, die das Korallenriff weniger zerfetzten. Die Lehrlinge wurden selbstbewusster und fuhren bald allein die verspüren. Sarah schwamm wie ein kleiner Komet, furchtlos und brillant. Sie gessen zu sein, folgt sich wie ein Siegen, für den es keine Uniform gab. Aber Frieden verlangt Wachsamkeit, an einem herbstlichen Dämmer, als die Hafenluft wie das Inner einer warmen Schale. Wirkt, kam ein Konvoi, im einem Mann in feiner Kleidung an einem verschlossenen Brief vom Senator, der einst in Verwicklung stand. Der Brief enthielt Entschuldigen und dann Versprechen. Die Matron nahm in mit ruhigem Gesicht und unbat mich, in einem privaten Rat tausend Men. Dankbarkeit, die in Tint beselt word, kennen wir nicht annehmen, sagt sie. Wir brauchen Reporter, die tiefer reicht. Wir verhandelten Handelsbedingungen, die langfristig Refrestarian finanzieren sollten, auf transparent Lieferketten bestanden und gemeinsam Aufsicht schaffen. Es war weniger das prunkvoll Bundesritual als die feinsinnige Arbeit, Dinge innerhalb einer Gesellschaft zu reparieren, die sie erinnern. Abends bereiten die Matron eine Unterricht für die Lehrlinge VOR und gerieten gelegentlich in Streit darüber, wie man Kelp am besten flechtet. Ich mochte der Art, Großankündigungen abzulehnen und Statusen klein Taten zu bevorzugen. Eines Abends hielt das Konservatorium ein Feier, Speisen aus Seetankutschen und langsam Lieder. Kinder fuhrten ein altes Ritual des Pflanzens der Erinnerung auf. Sie liegen zusammen für künftig Korallen fallen. Ich stand im Rand, und die Matron trat zu mir.
Wir beobachten, wie die Lehrlinge Lübten Sporen freisetzten undachten, getrennten zusammen, darüber, was wir überlet hatten. Dann wandte sie sich mir zu, tagelicht in ihrer Stimme. Wir sind nicht mehr dieselben, die du in Bord jener brüchigen Fahr gesehen hast, sagt sie. Wir sind aus kleinen Reperturen zusammengebaut worden. Bleibst du? Is gibt Fragen, die Verzicht fordern, und solch, die Glauben verlangen. Ich dacht in mein alte Crew, in Sauls und Dunkel, en das Leben, in dem mein Hahn für ruhig Rettung beacont wären. Ich dacht en die Kinder, die gelernt hatten, mich Anker zu nennen, und in die Matron, die einen Menschen wollt, wo die meisten in nicht gehult heiten. Ich antwortet schlicht, ich bleib, solange der Hafen mich will, sagt ich. Und solange von mir verlangt, bestwendig zu sein. Sie lehnt sich vor, und presst ihr Stirn in mein, in dem stillen Ritual von zwei Menschen, die beschlossen, einander zu halten. Es gab keine Zeremonie, keine Titel, nur ein Wall, getroffen in einem Ort, wo Entscheidungen langsam getroffen, und wie selten Fisch aufboard wurden. Jahr später erzählt der Hafen die Geschichte in unterschiedlichen Akzenten. Wir Lehrlinge wurden zu Pflegern. Das Konservatorium bracht neue Korallenbeet hervor, die wie ein beleuchtetes Kart glühten. Der Gesandte des Senators kam weiterhin vorbei und brachte Startkapital an einen Willen, der endlich gelernt hat, sich zu benehmen. Unsere Triage des Vertrauens, langsam, hartnäckig, geduldig, veränderte Politik und Praxis. Wir verdrahteten merkt so dass sie College schützen statt sie zu verkügern. Kale und Miran wurden langgliedrig und in der besten Weise leidenschaftlich. Sie leiteten Tauscheinsitz, die neue Korallen auf Sachs fanden. Sira lernt, den tiefen Samten zu komponieren, der neugeboren Brut berät. Der Ton wurde zu einem kleinen Wunder, das wir einander als schlaflich beibringten. Kinder im Hafen sagten nicht mehr beim Wort Mensch zusammen, wie manches einst taten. Stattdessen banden sie mir Kelpgerlanden und stellten mich als unsere Bestandje vor. Die Matronen ich wurden nie zu einem Merchantpaar. Es gab keine Kronen, keine Proklamation, nur die langsamen Hüfung von Tagen, in denen wir einander oft genig wollten, Diewenheit und Schutz zu schaffen. Es gab Liesromantik, ja, ein Intimate, die Hand den Schlagzeilen versieht, ein Zunieigung, die dort Sternkuss, en Nachmittag beim Flecken schützender Seil, mit Lehrlingen angekündigt word. Es war ein Romantik, ein Gert, statt zu versieren. Ein, die Zurst schützen will. Eins Herbstmorgens ging ich über die Piers und fand ein klein Muschel auf meiner Kosch. Mit billigem Steckmesser von einem kein Geschnitz an mein Tint beschmiert. Darauf stand, für Ana, Anker und Geseiten. Ich legte sie neben mein Schlafbett wie ein gutes Talisman. Nachts, wenn die Matron zu mir kam, fand sie ihren Platz in meiner Seat und unsere Finger verflochten sich auf ein alte, private Wies. Wenn Problem auf fernen Wänden flusterten, hat der Hafen gelehrt, Frase suchen, ließ zu prüfen und mit Beweis und Barmherzigkeit zu handeln. Die Sabotage wurden gefasst, while wir dem billigen Trost der What weiterstanden hatten. Die Loyalität, die wir aufgebaut hatten, stützte sich nicht nur auf Gesetz, sondern auf 1000 Kleintaten. Ein gerettetes Kind, ein repariertes Riff, die öffentlich Verteidigung der Unschuld. Sie wurde von Menschen gebaut, die blieben unbeständig wären. Ich lehrt die Lehrlinge, wie man ein geduldig Hand bei der Reporter heilt. Die Matron lehrt mich, weniger Eilen zu suchen. Gemeinsam zogen wir eine Generation auf, die lernt, dass Krieg ein schlechter Tausch ist und dass Versorge ein Rang ist, die im Wort steht. Am Ende wir vielleicht der Grot sieht des Hafens, nicht das Ergreifen von Saboteuren,
sondern der Beweis, dass zwei Spezies Leben ineinanderfallen können, ohne sich selbst zu verlieren. Wir hielten kinder sicher. Wir brachten tender zurück ins Leben. Wir lernten, vorsichtig, hartnäckig und ohne Spektakel zu lieben. Und wenn die Flut jetzt sinkt, denk ich, dass ich darunter das Liesamen einer Stadt rennen kann, die sich selbst vergeben hat und sich dann geübt hat, wieder Angst zu haben. Die Geschichte bleibt, nicht als Monument, sondern als Hafen, wo Menschen ankommen und wieder standhaft gemacht wurden. Wenn dir dies HFY Geschichten gefallen hat, dann unterstützt unseren Kanal. Drück auf Gefällt mir, subscribe HFY Geschichten und aktiviere die Glocke, damit du keine der kommenden Storyreisen verpasst. Jede Unterstützung hilft dabei, noch mehr epische, spannend und menschlich heroisch Geschichten zu erschaffen. Schreib mir unten in die Kommentare, welche Entscheidung hättest du getroffen und was sollte als nächstes passieren? Danke, dass du Teil dieser Community bist. Gemeinsam schreiben wir Geschichte.